I am here at the back of St. James Church, as you can see here, and I am with, what's your name? Benigno, Where are you from? Mexico. Mexico. And it's first time for you here in Medjugorje? Yeah, first. And we have our friend here, he wants to be in the camera in the picture as well, and he loves you. I call them the therapy dogs in Medjugorje. And tell me, when did you hear about Medjugorje, and what did you think when you heard the first time about Medjugorje? First time, yes. Yeah. What first time, and what do you think when you heard the story of Medjugorje? Very interesting, the apparition, the, Yeah. the cross. the church, Yeah. and this. It's very interesting. Very interesting. Wow. Interesting. And how do you feel being in Medjugorje? How is it for you? Good? Good, very good, very good. Why? Why is it so good? 100%. 100% good. Yes. Yeah. And it's, you said your first time here, no? First time. Yeah. And why did you come to Medjugorje? Why you come? Yes, come back, and You want to come back? yes, Yeah. And you're Catholic, no? yes. You pray rosary? No understand, sorry. You pray, ¿tú rezas el rosario? Yes. Why? Why do you pray the rosary? Tú puedes responder en inglés también si tú quieres y voy a hacerte la traducción. Sí. ¿Por qué el rosario? ¿Tú rezas el rosario? Porque me da paz interna, cada vez que lo rezo me gusta. Ajá. Me siento más Ahí- en paz conmigo mismo. Uh-huh. So I asked him why he's praying the rosary, and he said it's because he's feeling a lot of peace praying the rosary, And ¿cuánto has entendido por primera vez, escuchado por primera vez la historia de Medjugorje? ¿Qué has pensado? What did you think when you heard the first time about the story of Medjugorje? Apparitions, Mm-hmm. the history, the children's apparitions, Mm-hmm. ¿Y qué has pensado cuando has escuchado la historia? que quería venir desde hace 2 años. Mm-hmm. He pensado que quería venir y pues ya vine, estoy aquí desde la mañana. Uh-huh. Y por tiempo que tengo que regresar a México, Uh-huh. es que no me quería dormir aquí, sino que en Mostar y en Sarajevo. Mm-hmm. So he heard 2 years ago about the story of Medjugorje, about the apparitions, about the children, and he felt that he had to come. That was 2 years ago. Now he's here, and he feels he has to pray for Mexico, especially for his country, because there are a lot of troubles in Mexico, no? Yes. Si una persona escucha que no está católica, ¿qué dices a él, por ella? ¿Qué es la belleza, la bondad de la fe católica? Por ti, ¿por qué tú estás católico? Bueno, soy católico de familia, de tradición y porque toda la vida, desde niño he sido católico. Mm-hmm. Tenía mucha fe en la Virgen de Fátima Mm-hmm. y ahora que visité la Virgen de Medjugorje. Mm-hmm. So he said, like, he is traditionally from his family, he was raised Catholic. And ¿por qué tú amas estar católico? ¿Por qué te gusta estar católico? ¿Por qué te gusta estar católico? ¿Qué significa estar católico por ti? Pues es mi religión. Ajá. Es mi religión y pues estoy cerca de Dios. Uh-huh. And he said, like, that's. I asked him why Catholic. Why is he Catholic? Personally, he said because that's the way to be close to God. And isn't that beautiful? ¿Y tú vas a la confesión también alguna vez? Algunas veces y hoy comulgué en la capilla. Wow. Hoy comulgué. Ah, en la capilla. Allá. Ajá. ¿Te gustaría te ha gustado la misa? La misa, sí. Sí. ¿Cómo estuvo para ti la experiencia de la misa en Medjugorje? Diferente, porque era otro idioma, pero lo entendía todo perfectamente, aunque no sé el idioma. Es Universal, la Iglesia claro, Católica. universal, Iglesia Católica. Uh-huh. So he went to Holy Communion today, and it was beautiful. He said it was different because he couldn't understand the language. It was maybe in English, the English Mass. But he said our church is so beautiful because it's universal. You don't understand, but you know the liturgy because it's all over the world the same. ¿Qué quieres decir a la gente que no conocen a Medjugorje? ¿Por qué deben venir aquí? ¿Qué piensas tú? ¿Qué quieres decir a la gente? Porque se siente una sensación de paz al estar aquí en este santuario. Uh-huh. Sientes una paz y lo que más me impactó, me impresionó fue también el Cristo. Uh-huh. Resucitado. Resucitado, mucho. ¿Por qué? Me sentí como con muchísima paz cuando estuve tocando la cruz. Uh-huh. Y me explicaron en un video, vi que suelta una resina Uh-huh. ¿Sí?
Y lo comprobé y es completamente verdadero. Unbelievable. So he said, I asked him, what would he tell people, what is so beautiful, so special about Medjugorje? And he said, like, it's the peace you feel here. And also at the risen Christ, he went there this morning, he said it was amazing touching the leg and the cross and Jesus there, especially Jesus. And he said, you felt an enormous peace there. And he said, they say that there is this little water coming out of the leg and you can't see where it's coming out. There's no hole, nothing. And it's true, he saw it, it is absolutely true. Además es un lugar que deberían de promocionar más a nivel Latinoamérica, porque es muy conocido a nivel Europa, pero a nivel Latinoamérica no saben que existe este lugar. And he said he will too now promote Medjugorje, because in Latin America it's not so much known. And tú sientes que debes ahora hacer la promoción, ¿no? Hacer la promoción, platicar sobre este santuario. And he feels he has to do promotion now. La experiencia que viví, aunque estuve un día nada más, pero... And he said this is a very powerful experience, because but only he's staying one day here, said he's already he felt this powerful experience here. ¿Tú es un camino aquí donde vas? ¿Es un grupo de viaje o porque tú estás solo un día aquí? Porque me estoy alojando en Mostar y mañana me voy a Belgrado. Y de Belgrado estoy 2 días, 2 días en Sarajevo, y Sarajevo vuelo a México, pero con escala en Estambul, en Turquía. Wow. Entonces tú estás solo aquí. Soy solo, sí. Wow. So he's alone on his travel here. So he especially came for one day here. He's going to Mostar, he's going to Sarajevo, he's going to Belgrado. En Mostar me alojé 3 días. In Mostar he's going to stay 3 days, yeah? Wow, beautiful. Y en esos 3 días, un día completo lo aproveché muy temprano para venir aquí a Medjugorje. So he's 3 days in Mostar, and he took like a whole day, special whole day, to come to here to Medjugorje to see the sanctuary. ¿Y dónde vives en México? En una ciudad muy pequeña, cerca de la Ciudad de México, que se llama Pachuca. Pachuca, al lado de Mexico City. Sí, a 80 kilómetros. So he's from Pachuca, 80 kilometers outside of Mexico City. So you see people, Our Lady draws people here from the end of the world. For us, like, kind of Mexico City is far away from here, And ¿qué dices a la gente? Tú has dicho, tú haces la confesión también, ¿no? ¿Qué dices a la gente que es la belleza de la confesión? ¿Qué dices a ellos? Si tienen te sientes libre de culpa, y te sientes en paz contigo mismo cuando confiesas todos los pecados que cometiste. So he said, like, when you go to confession, the beauty of confession is that you really feel the peace afterwards when you did the confession. And ¿qué es decir a la gente que tienen miedo de ir a la confesión, tienen miedo de decir al Padre que lo han hecho de malo? Que no deben de tenerlo, porque finalmente se lo guardan internamente y eso a la larga les va a causar mucho daño espiritualmente. So, and I asked him, what would he tell people who are like fearful to go to confession? He said, like, it's much more hurtful. It's much more hurtful to keep the stuff inside. It's good to speak it out to a priest and to get absolution, no, in a certain way, no? Sí. Y increíble. ¿Has venido especialmente aquí o haces un viaje en Europa? Hago un viaje en los Balcanes. Pero principalmente uno de mis intereses era venir aquí. Wow. So he's doing... uno de mis intereses era siempre aquí, ¿desde cuándo? Y Ciudad de Mostar. So he said, like, it's a special travel in the Balkans here, but he had the intention to come, especially here to Medjugorje, to see the sanctuary and also to see the city of Mostar, right? Yes. Wow. ¿Qué puedo decir más? Y sí, gracias por esta linda entrevista. Muchas gracias a ti.